Ja, velkommen. Tema tilstandsvurdering av vannledninger. Vi har satt opp et lite program. Der. Vi skal ha på en tilbakeblikk litt angående temadagen som vi hadde 12. juni. Så skal Erik fra Acquaint for en liten kort intro angående firma Acquaint. Så skal Rins presentere resultatene i rapporten, og så skal Erik ta med oss i vise frem det dashboard. Det på egentlig en veldig illustrativ metode å vurdere eller vise frem resultatene, og så skal vi ha et lite avslutning med hva disse resultatene kan brukes til. Ja, vi går tilbake til 12. juni. Da var vi egentlig samlet i en liten skole på Vammen. Vi hadde nesten 50 deltagere. Der vi hadde en liten introduksjon av selveste metoden, og hva man kunne forvente på den temadagen. Vi tok bussen til lanseringspunktet av selveste lansering av den piggen. Så kom vi fram til lanseringskummen, og fikk da egentlig se hvordan den piggen ser ut i virkeligheten. Og vi fikk oppleve at den ble ført inn i ledningsnettet. Da dette var det mulighet å følge den piggen langs traseen, så da fikk man opplæring og bli kjent med hvordan man gjør den trekkingen av selveste piggen. Og så da vi kom da tilbake til skolen, og piggen var på vei til mottakskummen, så hadde vi en presentasjon av Rolf fra Brabant Water. Det egentlig et stort vannverk i Nederland som har brukt det akvariusinstrumentet på 16 inspeksjoner over en lengde på 35 kilometer, så han delte sine erfaringer. Og så da han var ferdig med presentasjonen, så var vi på det til stedet at piggen kom ut igjen, og da kom han til overflaten. Så hadde vi en liten demo ute på forskjellige fornyelsesmetoder. Vi hadde en kombikryss fra AVK som var tilrettelagt for å ta piggen inn og ut av ledningsnettet, og så er det en demo i forbindelse med koblinger til en primusline. Så er det litt moro med litt testing på slitestyrken på primusline overledd. Holmestrand kommune har ca. 280 kilometer med ledningsnettet, noe varierende kvalitet, og de har egentlig opplevd når de har utbedret en vannlekkasje og gravet seg ned, så viser det seg at røret som har lekkasje er i veldig dårlig forfatning, men røret rett ved siden av er veldig god forfatning. Så det er egentlig sånn hovedgrunn hvorfor man egentlig synes det var interessant å da kartlegge de 2,3 kilometer med DN300-ledningen som er på den røde streken på kartet her. Så etter vi tok ut den pluggen i 12. juni i år, og frem til den rapporten som foreligger nå, så har det egentlig skjedd ganske mye som jeg egentlig har lyst til å fortelle litt om. Vi har hatt en sommerferie. Vi har installert noen strømper, både i inn- og utland. Jeg har vært på Island og gjort noen spenstige installasjoner på Sandnes. Og på den aktuelle temadagen så viste jeg frem et ultralydbilde av barnebarnet mitt, eller vårt, som i mellomtiden har blitt født. Og dette er kanskje litt kobling til hva vi skal snakke om i dag, at man ønsker å vite hvordan det usynlige ser ut, og om det stemmer overens med virkeligheten. Og her må jeg egentlig se at den ultralyd av han vesle gutten der, det stemmer egentlig ganske bra overens med virkeligheten. Og det er på den ultralyden som vi bruker nå til å skanne vannledninger eller trykkledninger. Alle instrumenter de er montert på en pigg, og den ultrasound-instrumentet den er plassert på baksiden av piggen på den grønne området her. Og ultrasound er egentlig ultralyd, det er en lydbølge som på en måte reflekterer til rørveggen, og så slår han gjennom det materialet, og så får en refleksjon også på baksiden av rørveggen. Og dette blir på en måte
analysert hvordan det fungerer. Det kan ikke jeg forklare, men det var for den lydbølgene som på en måte får den kartleggingen. Så har vi et instrument som heter Initial Measuring Unit, det IMU. Det egentlig en enhet som til enhver tid vet hvor den piggen befinner seg, hva som opp, hva som ned, hva som høyre og hva som venstre, som sørger for at man vet eksakt posisjon hvor den piggen befinner seg. Så har man da i tillegg på baksida, som den kaller for en odometry wheels, det de hjuler på baksida, den også rapporterer avstanden, og så på en kombinasjon av den IMU og de hjuler, pluss de innmålingene som ble tatt med GPS, som gir da på en eksakt lokasjon, og så en eksakt klokkeslett hvor den skaden eventuelt har oppstått i et ledningsstrekning. Den hydrofon, det egentlig en lydlogger, den sitter foran på piggen, som registrerer da lekkasjer. Og så det en magnettråd, som inni piggen, som blir brukt når man skal skanne betongledninger. Så den hadde ikke vi med, for dette var en støpejernsledning, men når man ute etter å oppdage brudd i armering i betongledninger, så blir det en pigg som har da en jerntråd inni piggen som integrert. Sånn ser da på den piggen ut i virkeligheten, med en ultrasound på baksida og den IMU, hydrofon foran, og så på de hjuler som på en måte da trekker også den piggen. Selveste instrumentene, de blir da, når det mindre dimensjoner opp til ca. DN600, så blir instrumentene montert på en skumgummipigg. Når man kommer opp i store dimensjoner, så blir instrumentene montert på en type paraply. Og både paraply og den skumgummipigg blir dratt med i vannstrømmen av den aktuelle ledningen. Så med dette verktøyet så kan man skanne da mange kilometer i en operasjon i løpet av en dag. Vi gjorde 2,3 kilometer i Holmestrand, men kanskje det mest ideelle 5-6 kilometer. Og Acquaint også har utført opp til 20 kilometer på en dag. En positiv bivirkning at man får rengjort ledningsnettet, og det kan benyttes til så både til drikkevann og avløpsledninger. Men det må være trykkledninger. Ledning må være vannfullt. Metoden ikke destruktiv, for så ledningen like hel i etterkant, så man skanner den aktuelle ledningen som i drift. Alle typer ledningsmaterialer kan skannes. Asbest, betong, støpejern, duktil, stål, alle typer plastrør. Dimensjon starter fra DN200 opp til DN1200, takler 90 grader bend og takler dimensjonsendringer. Som vi egentlig også har fått testet ut i Holmestrand. Så dette en vel utprøvd teknologi, like om dette nå første gang det introduseres i Norge. I Nederland har det vært i drift nå i 4 år. Det har vært borti over 150 prosjekter. Så det på en måte ikke noe nytt, men det ny i Norge. Hva blir målt? Vi måler vekttykkelse på det aktuelle materialet. Så hvis det sementbelegg og støpejern, så måler han både tykkelsen på sementbelegget og støpejernstykkelse. Han måler korrosjon. Dersom det asbestrør, så måler han utvasking av sementdelene. Slitasje, delaminering, så blir alle rørskjøtene målt inn, og alle vinkelendring i hver enkelt rørskjøt blir målt inn, både på horisontal og vertikal plan. Og så måles inn åpningen mellom spissendene, så åpning mellom rørene. Så får vi en eksakt lokasjon i X, Y og Z. Det måles ovalitet, både i sirkulær og lengderetning. Det måles luftlommer, og det måles eventuelt sedimenter. Hvis man ikke har lykkes tilfredsstillende med rengjøring av ledningen, så ser man da i bunnen av ledningen. Det som egentlig veldig spesielt, og som ganske, som Acquaint har patent på, det egentlig at man har mulighet at man kan
måle utvasking av sement, men Rins vil forklare litt mer om det. Jeg har aldri hørt om det. Det begrepet leaching, det det engelske ordet, men det rett og slett handler om utvasking. Og Rins vil fortelle litt mer om det litt senere. Hvordan dette blir utført? Selveste skanning blir utført i 3 trinn for å redusere risiko. Som sagt, det utstyret forholdsvis veldig kostbart, så da putter man ikke bare opp i et rør og ser om det kommer ut igjen. Så derfor det trinn 1 rengjøring av ledningen, der vi setter egentlig nesten sagt en standard skumgummipigg inn i ledningsnettet, og inni denne piggen så det en sender, slik at man til enhver tid vet hvor den lokalisert. I tilfelle han skulle sette seg fast underveis, så vet man hvor den piggen befinner seg. Her ser man da litt av den rengjøringen som foregår. Det nok passe fargevannet der. Og så ser man da når den rensepiggen kommer ut, den ganske svart, og den også gir litt indikasjon om alle ventilene har stått åpen, eller om det var andre ting på ledningsnettet som skulle gjort noe med. Så like om ventilen har stått halv åpen, så klarer nok den piggen å komme seg igjennom, men da blir det nok en del skader. Trinn 2 der kjører vi en dummy. Det en liten stivere pigg som har en lengde på 1 meter, og den har samme utforming som den piggen som vi skal montere instrumentene på. Så når vi vet at den kommer gjennom, så vet vi også at det selveste pigg med instrumenter kom gjennom. Så slik så den ut da den kom gjennom første gang. Den har nok egentlig brettet seg dobbelt i et ben, så derfor kjørte vi den piggen 2 ganger. Og da andre gang så var det ikke såpass skadet. Så det var godt at vi tok den trinn nummer 2. Så kom vi til selveste inspeksjonen. Da blir alle instrumentene ført på. Og det har jeg kanskje glemt å si at vi kjører cirka med 40 cm per sekund, slik at 1000 meter tar cirka 3 kvarter. Så vi kjørte den piggen cirka i 1,5 time over de 2,3 kilometer. Så vi har hele tiden kontakt med han som opererer hovedventilen og slipper om man skal slippe mer vann til eller ikke. Så her forklarer jeg litt hvordan den selveste piggen blir ført inn i ledningsnettet. Så her på den lanseringsskummen, der ser dere et teistykke med et tårne på cirka 1 meter høyde. Så har vi da på hovedledningsnettet her, og vi har på litt heldig med en stengeventil rett på oversiden av selveste lanseringsskummen. Og så har vi tatt ut bypass her. Så dette bypass for å forsyne et hyttefelt. Så har en ventil her som blir operert av Nils fra Holmestrand kommune, som åpner ventilen på signal og slipper vannet til for å føre den piggen med i hovedledningen. Så når vi har tatt av blindlokk, satt inn den piggen, så tilfører vi litt ekstern vann til å dytte den piggen ned i hovednettet, som dere ser på siden her. Så han dytter ned piggen i hovednettet, og når piggen i hovednettet, så åpner vi opp hovedventilen, og så blir den tatt med i vannstrømmen. Så hvis man ikke har slike forhold, så kan man også bruke på en ekstern vannkilde med en vanntank, for det kanskje bare 1 kubikk eller 1,5 kubikk med vann som nødvendig for å trykke den piggen inn i hovednettet. Så når piggen da på vei, det på 2 personer som følger den piggen. En som søker og en som sporer. Så en går hele tiden litt foran, og så kan man se at den piggen nærmer seg, og den siste mann, han går hele tiden eksakt med å sette prikker hvor den piggen befinner seg, og som blir da målt inn etterpå. Så her det litt bilder hvordan dette foregår. Der ser man den piggen som flytter på seg, får stadig et sterkere signal. Når 100% signal, der den på en dybde på 2,77, så blir det satt et merke.
Så kommer da piggen til mottakskummen, der så det et tårn som den sylinder kommer inn i, og så blir det dratt ut av ledningsnettet. Så litt angående forberedende arbeider, før man egentlig kan utføre en slik skanning, da man avhengig av en lanseringsskum og en mottaksskum. I Holmestrand kommune så var det en vannmåler som var forholdsvis stort, som vi har bygd om, som jeg skal fortelle om litt senere. Og dette en eksisterende mottaksskum som var forholdsvis nytt, som hadde et AVK-kryss, som egentlig tilrettelagt for å ta inn og ut pigger. Så har vi ganske mange mellomkummer mellom den lanseringskummen og mottaksskummen, så den piggen har gått gjennom alle disse kummene, og så gått gjennom dette 90-graders ben her, som jeg skal fortelle litt mer om senere. Så lanseringskummen, slik så den ut før vi startet prosjektet, med forholdsvis en stor kum med et vannmåler, så vi har flyttet en vannmåler på ene siden av kummen, satt inn et flense-T med en 300 flens. Så har vi da bygd en tårn med en overgang fra 300 til 400, slik at vi har en 400 PE-rør i en lengde på 1 meter, slik det lettvint å få den piggen inn. Så har vi da selveste mottakskummen, så der har vi gjort noe tilpassning i forhold til den trompeten her. For den toppen her, den flensen her ikke standardflens, så derfor måtte vi bore ekstra hull i den trompeten her, slik at den passet. Men det var forholdsvis kjapt å få montert dette her. Og så den mottakskummen så har en type skje, slik at når den piggen kommer, så gleider den piggen opp i det tårnet her. Så stenger vi da hovedsluseventilen, tar av blindlokket, og så kan vi dra ut piggen. Så andre ting som gjort, så egentlig å sjekke om alle ventilene står åpen. Det viktig at alle lufteventiler fungerer bra, så kommunen har nok skiftet ut alle lufteventiler, slik at de opererer maksimalt. Selvfølgelig det også, det ikke noe unntak at hovedventiler ikke stenger, så det var i hvert fall viktig at hovedventilen stenger ordentlig, så den ble skiftet ut. Og så har vi på en måte gjort litt tiltak i den kummen her, som hadde et flensekryss. Og dette ble alt utført en total uten graving. Så kollega av oss, Øystein, har en Petter Smart, så han har laget en skje av et PE-ben, som han har ført inn i en her, tatt av lokket her, satt inn den PE-skjea inn i her, slik at den piggen gikk rundt det benet her. Dette vannforsyningen til hyttefelt, og dette utspulingen. Så neste bilde viser egentlig som han starter med PE-ben med en motorsag, og egentlig finpusse den hele veien, bare en høl, slik at hyttefeltet kunne ha vann, mens den skjea var plassert inn i ledningen. Så dette i hvert fall viser at det mulighet å få 90 grader ben. Så har vi etablert 1000 meter med provisorisk vann. Så dette den lyseblå ledningen, fordi her det ganske mange boliger og blanding av boliger og hytter. Og så har vi 2 områder med ca. 20 husstander som ikke har fått vann. Så de har blitt informert om at de har mistet vann i 8 timer på mandag og 8 timer på onsdag. For det var for omfattende til å etablere bypass på såpass kort tid. Ellers har det kommunen 2-sidig vannforsyning, slik at resten fra kommunen kunne blitt forsynt fra glitteret, fra Røsjø. Hvordan etablere 1000 meter med bypassledning? Da gjør man ved hjelp av Primus Line Overland, som kommer på en kveil. Så dette ble egentlig utført i løpet av en arbeidsdag. Så her ser dere Primus Line Overland som blir da rullet av, og ledningen ble lagt ut i grøfta. Og på samme måte blir den så kveilt opp igjen.
Så de som ikke kjenner primusline, det en kevlararmert foring, som en kjerne av kevlar med polyetylen på innsiden og utsiden. Som leveres på kveil og har egentlig ganske bra styrke. Jeg ser dere egentlig vil slippe på en stein, mens ledningen er på 8 bars trykk, uten at det egentlig oppstår noe skade på ledningen. Og så etterpå har vi kjørt over med en gravemaskin for å se om vi kan ødelegge den og vringe litt frem og tilbake. Og da blir den nok løftet opp. Ledningen er fortsatt tett. Det er 8 bars trykk på den ledningen her. Og da ser man at ytterkappet er skadet, men ledningen er fortsatt tett. Og heller ikke kevlartråden er skadet. Så dette er en veldig god løsning om lage bypass-løsninger veldig raskt. Dette har vi egentlig brukt i Lofoten. Da ble det lagt ut med helikopter innom bratte skråningen her. Og vise på muligheten. Jeg har litt fokus på dette her, for å si noen ganger så må vi etablere bypass når man skal gjennomføre tilstandskontroll. Ledningen ligger ute i 1 år under stein. Opp og ned, og den også ble hentet igjen med helikopter. Så her henger det 300 meter med primusline overlent under helikopter med ferdig monterte koblinger. Så her lå den ute i Sande, i veigrøft. Vi har etablert midlertidig brandvannsforsyning, så dette er en brandkom, så vi etablerer brandvannsuttak, og her ser det primusline overlent, som har da strekkfaste koblinger. Her er fullt trykk, uten noe avstempling, ingenting. Så når jeg er ferdig med prosjektet, så blir den kveilet opp igjen, så kan brukes om igjen. Så er det viktig med informasjon, så vi har brukt litt tid på å informere berørte abonnenter, og som sagt, de har vært 2 perioder uten vann, men det har ikke vært noen klager. Vi kan selvfølgelig ha litt med plassen å gjøre og få bord, men det har gått veldig greit for seg. Yes, dette var litt angående forberedende arbeider, før jeg slipper til Rins og Erik, så lurer på om det er noen spørsmål så langt. Ellers får dere bare skrive ned, og vi skal også ha litt muligheter spørsmål mot slutten. So then I go over to English now and would like to introduce to you Rins Jansma fra Acquaint and Erik Driesen from Acquaint. So Erik will start to have a small introduction about Acquaint, and then Rins will take over and tell us about the results from the scanning we have done in Holmestrand. Wonderful. Thank you very much, Hendrik. And thanks for being here and having us and make time for this presentation. Can you hear me clearly, Hendrik? Yeah, very good. Excellent, perfect. So thanks again. Also thanks to the municipality of Holmestrand for allowing us to undertake the first project in Scandinavia and Norway. We are very happy with that, and then also with the results that we are going to share with you today. Could you go to the next slide, Rins? Yes. So Rins and I are from Acquaint. We are a company from the Netherlands, from the north of the Netherlands, and we are celebrating our 10th anniversary in 2 weeks from now. So we are a spin-off company from the Wetses Institute in the Netherlands. That is an academic research institute that develops innovative water technologies. And now 10 years later, we are undertaking an inline inspection at least once a week in the Netherlands. But we didn't stop at the border of the Netherlands. We started to expand into different countries in the world, like the United States, France, Belgium,
and now also Norway. And our model for expanding into new territories is to work with a partner. And Kjeldaas is our partner in Norway. And we have partners in different countries as well. Next slide, please. So this is just one slide on what we have been doing over the past few years. So in the first 5-6 years of our existence, we focused a lot on improving the technology, testing the technology, piloting the technology, going back to the lab. But now the past 4 years, we have delivered many commercial projects all around the world. And these are some metrics for you to have an idea what we have been doing so far. So at the bottom, you can see the spread of the diameter of the pipelines typically. And at the y-axis, you see the length in meters total. So in total, we have done 160 projects with a total length of about 540 kilometers. And as you can see, the majority of the pipelines were in the range of 300 to 700 millimeters, but we can go up bigger as well. So at the top right, a little pie chart there, that indicates the spread of the type of water pipelines that we have inspected. So it's important to understand that our technology can only be applied in pressure pipes. So that can be either a drinking water pressure pipe or a wastewater pressure pipe, also called rising main or force mains. At the little pie chart, you can see that 1/4, or a little bit less than 1/4, was drinking water or raw water, like we have done in Norway. And we have a lot of experience in pressure sewage pipelines as well. And at the left, you can see the materials we have been inspecting over the past year. In the Netherlands, we have a lot of asbestos cement in the ground, and that can be seen on that pie chart. Almost a little bit more than half of our projects, or over 300 kilometers, have been asbestos cement pipelines. But we see a big increase, especially with us going abroad, so to other countries in metallic pipelines, like ductile iron pipelines, iron, but also steel pipelines. So at Acquaint, we are now with 40 people. We have a few field teams that execute projects on a weekly basis. We have a big data analysis team, because after the work that Hendrik just have shown in Norway, then for us the real work starts, because we receive about 80 to 100 gigabytes of ultrasound data, which need to be processed into the observations that we will share with you today. And we have a sales team, and a part of the sales team is also Riens. And Riens has started with our company a few months ago, really. And he will present the first results with you, and later on I will come back and present an online dashboard with you. This is last slide for me. So looking back at the project that Hendrik also just introduced to you, it was a ductile iron cement line pipeline, or at least, little spoiler, that was what we expected. DN 300 and a little bit more than 2 kilometers, and Riens will go through the results. Over to you, Riens. Yes, thank you. Can you hear me clearly? Yes. Yep. Okay, very well. So I'm going to tell you something about the highlights of the report we've sent to the Holmestrand kommune, with subjects, some general information, the XYZ mapping, joint angles and gap widths, the wall thickness, the leaching in the asbestos cements, other anomalies. And after that, Erik will show the live demonstration of the online dashboard. So starting with some general information. On the right side, you can see the map we've sent. It's a screenshot from the report. At the top, it's the launching site, which is a small section of 20 meters of DN 250. Over to the downside at the receiving point, it's DN 300 for the remaining tracé. So the first 20 meters is ductile iron without a cement liner. Then, as Erik just spoiled a little bit, the following 700 meters is asbestos cement. Furthermore, there was cement-lined ductile iron up to the receiving point, and some cast iron spots, mainly in the bends. So the presence of the asbestos cement was unknown beforehand, which is a big result to get to know that.
Following the XYZ mapping, there were some major location deviations, 7 spots we've highlighted in this map. On the right side, you see the map with the line. The green spots are where the line is exactly the same as where the GIS file said it was. And the red spots are 2 meters away from the GIS file or more. So in the next slides, I'm going to zoom in on point D and point F. Point D, as I just said, the blue line expected location is the GIS file Kjeldaas and Holmestrand kommune sent to us. And the measured location, the dots, are the XY points Acquaint have measured in. So the distance between this at the biggest point in this picture is 21.5 meters. Location F, same accounts for here for the lines. And the biggest deviation is 22.3 meters. This is also the biggest deviation in the whole tracé. Okay, over to some bend angles. We can also see in the data the bend angles of the corners. So here you can see the spot, and over to the right you can see a 30-degree bend. It looks like a line because it's a screenshot from the dashboard we use at Acquaint, but in reality it's just a corner. So here for example 2, same screenshot on the left side, and on the right side you can see it's a 45-degree bend. Okay, over to the joint angles and gap widths. Like Hendrik also explained a little bit, here's a picture, and here you can see a gap width of X millimeters. On the right side, you can see the vertical angular displacement of 5 degrees. So from the point you have horizontally, and then it goes down a little bit. In total, we've found 4 critical joint angles, 2 vertical ones and 2 horizontal ones. You can see them here. The numbers that are at the spots are the ID numbers of the pipe sections we've also implanted in the dashboard. So at the down left, you can see a table of the norms. So at the left side, the diameters, 250, 300, 300, the materials, ductile iron, asbestos cement, cast iron, and ductile iron. And there's always a norm for this. So at ductile iron, cast iron, it's 5 degrees. At the asbestos cement, it's 4 degrees. And our measurement accuracy is 0.25. So we build in a threshold, or a grensverdi in Norwegian, to account these as critical. So here you can see it's the same map with the numbers. And here you can see the vertical angular displacement. It's critical at 4.46 for AC, 5.71 degrees at ductile iron, 5.07 and 4.86 at the other spots, as you can see here on the right side. Okay, here we see 2 graphs. On the left side, it's the gap width in the maximum gap width in millimeters. And at the downside, it's the distance traveled in meters. So the left graph is for the asbestos cement. Here you can see both norms, and none of the points is above the norm. So no critical gap widths have been detected. The same accounts for the ductile iron and the cast iron. So no critical gap widths have been detected there as well. The wall thickness. Starting with the wall thickness of the cement-lined ductile iron. On the left, you see a picture of a cement-lined ductile iron pipeline, and on the right, a schematic picture. So the wall thickness of the ductile iron is stable at around 6 to 8 millimeters. On the left side, you can see the graph. Of the graph, you can see the remaining wall thickness, and at the bottom, it's the distance traveled. The average is around 7 millimeters, so it goes from here 6 till above 8. Some parts are a little bit above 8 millimeters.
So an interesting thing for the cement liner is there have been found two types of cement liner. The graph is the same as the ductile iron one, only it's just the first few hundred meters of the ductile iron had a cement liner of 10 millimeters, and the following section is around 6 millimeters. The thicknesses are stable for both cement liner and the ductile iron, which means it's in a good condition. Okay, over to leaching in asbestos cement. As asbestos cement pipes age, exposure to environmental factors, particularly water with a lower pH, can trigger calcium leaching within the cement matrix. You can see it on the picture on the right side. There have some, those are some leaching spots. It's important to mention that leaching does not remove the wall thickness, it just makes the wall weaker. On the example below, you can see on the right side, the wall thickness for this example is 28 millimeters, and the leached wall is 9 millimeters, and the healthy wall is 19 millimeters. So in this example, the leaching is on the outside, which can be through ground types or some factor of that. So the wall thickness remains the same. It's just that the leached wall is degraded wall thickness. This means that it loses its strength. So it's still there, but it's not as strong. It cannot, no forces it cannot handle any forces. So for the leaching in this tracé, this is only the picture of the asbestos cement part. To calculate leaching, knowing the outer circumference or omkrets is necessary. Kjeldaas did a omkrets, they measured it on the picture in the left side. In this case, the omkrets is 28.3 millimeters. So for the leaching, on the right side, you see the graph with the leached wall thickness on the average, and at the downside, it's the distance traveled in meters. So the original wall thickness is 28.3 millimeters, and the highest level of leaching was measured in the last 200 meters of the asbestos cement section. The leaching percentage reached the maximum of 50%. At the top, you can see it's more than 14 millimeters leached, which is 50% of the original wall thickness. What's interesting is that the last 200 meters, the last segment, also has the highest pressures within the tracé. So here you could see it as the graph has flipped. So it's the remaining wall thickness. And the distance traveled at the bottom. So at the end, you can see that the last 200 meters, again, the remaining wall thickness is the lowest because of the leaching. It's the remaining healthy wall thickness. Like I've explained before, the wall thickness remains the same. The healthy wall thickness is lesser because of the leached wall you can see above. So some other anomalies we found, or actually we haven't found, which are leakages. We haven't found any leakages using our hydrophone. And for corrosion, it's the same. We haven't found any corrosion in the whole tracé. A small summary of what I've just told you. Unexpected section of 705 meters of asbestos cement. The pipeline location, the XY mapping, deviates significantly from expected location up to 22.3 meters exactly. 4 critical joint angles has been found. 2 types of cement liner were observed from the ductile iron pipelines. The ductile iron and the cement liner are in a good condition, and the asbestos cement pipeline shows leaching ranging from 20 up to 50%. So now I'm gonna give it over to Eric, who will show the same results in the dashboard. All right, thanks, Rins. I will share my screen.
Can you see my screen at this point? Yeah, I see Hendrik nothing. So that's good. Yeah. Good. Okay. So thanks, Ries, for presenting the results. And what we have experienced over the past few years is that graphs and tables are really valuable, but it's always hard to put it into context. When you see the dots going up in a graph, you don't know where it exactly is over the pipeline. So that's why we have developed this online dashboard for our clients to get a better understanding of where did we find what anomalies and how can you see that in the context, like in the surroundings. So at the left of my screen, you see the different filters, if you like, to look at the data. So we're now looking at the general dashboard filter, but later on we will go to the anomalies, the joints, and the pipe segments. So here you see the pipeline that we have inspected in Norway, and this is the height profile of the pipeline. So it goes down, obviously, like often. And at the bottom, you see the different materials. So asbestos cement in this part, and then it goes over in ductile iron. Just for the people that are here that also attended the inspection, it's always nice to recognize things a little bit. So this is the point where we have where the bus was parked and where we launched the pig into the pipeline. Then we crossed the street and the pig took off. Then we went down, down, down. And this is the little school where we all gathered, and this is the pit where we took out the pig again. So just for you to have a feeling how the trajectory of the pipeline was. So I'm now going to look at the anomalies. I will set the default mode. And in this anomaly view, normally we report the most important anomalies, like pieces of cement that are missing off the liner, if there is dirt observed somewhere in the pipeline. And actually the only anomaly that we have detected here were some gas pockets, which needs some explanation, because while picking the pipeline, there's also a risk of introducing gas into the pipeline, which we suspect that have happened here. So at the bottom, you see the profile of the pipeline again over the 2 and a little bit kilometers. And what you can see that the instances where we have spotted gas typically are also at the higher points. So what we suspect that happened, because all the air vents were replaced or checked prior to the project. So what we believe is that during introducing the pig, we took some air with us, and we didn't give the system time to de-aerate those gas bubbles at the air vents. So this is not really a super valuable piece of information. Still, I wanted to show you this, because in sewer pipelines, for example, then accumulation of gas can cause all kind of problems like HUS attack. But for this project, it was a little bit less relevant. Still, I wanted to show you this for your information. So next step is we go to the joints view. So what I will do here on this map, so you recognize the same tracé of the pipeline, it's the same shape. Every dot on the map represents a joint in between 2 pipe segments. The view mode I've selected here is a degradation level, and a degradation level actually takes together the vertical joint, the horizontal joint, and the gap width. So if it's all higher than 0, then we give it a higher degradation level. These thresholds or these values can be set by the user. So when you look at the map here, you see a few instances where the joints got a red dot. So when I click on this joint, for example, you see that there's a vertical angle of 5.7 degrees, a small horizontal angle, but also a gap width. So it's clear that this joint doesn't sit nicely in the joint. So the pipe segments are a little bit shifted away and they're sitting under an angle in this joint. So what often also helps is when you enable the satellite view here, you see where does this joint sit, and sometimes you see a dirt road going over it with heavy traffic, for example,
which is not the case in this situation. And when I go a little bit further, you see another red joint here, which has an horizontal angular displacement, but also a vertical and also a gap width, maximum 18 millimeters. So these are, and those are, and these are also the joints that Rins just showed in the PDF report, because we would like to help the client to look at the most concerning items that we have spotted. So this is a value together, but you can also extract individual measurements. So if you're interested only, for example, in the horizontal angular displacement, the color code changes from -4 to +4 degrees. And you can see that the spread of the horizontal angular displacement is colored differently here. You see more horizontal angular displacement in this curve, for example. The same you can do with, for example, the maximum gap width. But as you can see, there's a lot of information to take in, so that's why we also came up with the degradation level that takes everything into account and gives it a color code for you to know where to zoom in first. So this is looking at the joints. So when we go to the next view mode, that's the pipe segments. And basically the pipe segments, it will tell you what the quality and the dimensions are of the individual pipe segments, and mostly the wall of those pipes. So again, you see the same view over here, and I've selected the view material. As you can see, there has been 3 materials observed: ductile iron, cast iron, and asbestos cement. This is the spread in terms of length, in terms of number of segments, excuse me. And here you can recognize the asbestos cement part at the start, and then it goes over in ductile iron. And like Rins explained, mostly the bent pieces, like here, small blue part there, those are cast iron bent pieces, which are applied almost with every bend. There's one. So that's the material. Also here, by the way, you can select the height profile, and when you zoom out or zoom in, the height profile is adapting to the piece of the pipe that is in view. Right. So as a next selection mode, I will go to the minimum remaining wall thickness. So let me explain this a little bit. So there is a mean, a minimum, and a maximum wall thickness. We make thousands of measurements per pipe segment. So a pipe segment is a length of 4 or 5 meters, and per pipe segments we make thousands of measurements on the different clock positions. To make this a little bit digestible for the user, per pipe segment, we gave it a color code. What is the minimum wall thickness that we spotted? What is the maximum wall thickness? And what is the average wall thickness? So that applies per pipe segment. And of course, as a pipeline owner, you're typically interested in the extreme. So that's why we select the minimum wall thickness. So again, per pipe segment, what is the thinnest part of the pipe that we have observed? And because we have asbestos cement and ductile iron in the same view, you get quite a big spread, and that is hard to compare. So what I open the pipe book here, I select the filter, and I focus at the asbestos cement first. So this is the asbestos cement pipeline. We have selected the minimum wall thickness, and this is a scale from 9 up to 23 millimeter. And maybe you remember from Rins that the original wall thickness was 28 millimeters. Again, let's look into the, so over here, basically the first time just after launching the pick, the wall thickness, the minimum wall thickness. Now let me also show you the mean one. That makes it a little bit less dramatic. So the mean wall thickness ranges from 13 to 25. But when I look to the minimum, that ranges from 9 to 23. So this is also the conclusion. The thinnest little spot of remaining healthy wall thickness of the AC is just 9 millimeters. So let's zoom into the last part of the pipeline with the smallest or the least part of healthy wall thickness. And when we take for example, one of the more blue ones, you see
And you can click on that pipe segment and then open the radar with the wall thickness. So here you see at the different clock positions in the pipeline, the wall thickness. So this is the y-axis, and the x-axis is basically the circumference of the pipeline. So here you can see that at the, 9 o'clock position, for example, there's still 11 millimeters left of healthy wall thickness. When I select this pipe segment, for example, you get another view. So this pipeline, the minimum wall thickness on basically all the clock position is heavily degraded. And you can do that for all the pipe segments that you're seeing here, but also this view tells you up till here, the minimum wall thickness is fairly stable, but here suddenly there's something changing. So sometimes it can help when you enable the satellite view to see, hey, what might be a cause coming from the ground level. And what we see in the Netherlands often, for example, agricultural activities like fertilizers or those type of activities could cause damage to the AC pipeline. And we also saw that the leaching of the pipeline is coming from the outside. Another cause could be soil type, like clay versus sand versus rocky soils, or groundwater tables. Another explanation could be that this is installed in a different time. But this is an older piece of AC pipeline, and this is a newer part. And this is something, sometimes you can answer those questions together with the client, and sometimes it's just guessing. So that was the asbestos cement section. Let me open the pipe book again and go to the ductile iron. And let me minimize this one. So we're still looking at the minimum wall thickness. So then this is the, let me look well. So this is the ductile iron pipeline. And you see clearly two colors because in the pipe book, I selected the first layer, and the first layer is cement. The second layer is the ductile iron, and the third layer is a combination of both. So let me start with the first layer, that is a cement liner. And like Riens explained just now in the graph, we saw a big jump in wall thickness of the cement liner, which is clearly visible in this picture. You see here, the yellowish color is around the 10 millimeters minimum wall thickness of the cement liner, and then it jumps down to around 5 millimeters. But also when I select, for example, the mean, it's all very stable. It's a very stable wall thickness of the cement liner. And you can also select the standard deviation, and that's also relatively stable. So again, like also Riens presented, the cement liner, it's an interesting observation that there seems to be a different type of pipeline, one with a thicker cement liner and one with the thinner, but the cement liner itself was in a perfect condition. So let me open the pipe book again and go to the second layer, which is the ductile iron itself, basically the most important part of the pipeline, of course. And what you see here from the start till the end, the wall thickness ranges from 5 up to 7.3, which is the color code. And this is again the minimum wall thickness. So let's go to the average one. I'm surprised that I see a jump here again because the ductile iron should be stable. See if we still have the, no, it went back to the cement. So this is the average thickness of the ductile iron, which ranges from 6 to 8. And as you can see at the start, the average is a little bit thicker. So I can imagine these are a bit newer pipelines, maybe installed not so long ago. What else can we show you? I think I'm coming to an end. So with plastic pipelines, for example, you can also select ovality of a pipeline, which is really interesting for PVC or HDPE pipelines, because those are typically causing, those are indicators that there is stress on the pipeline from the outside. Well, there's a wall thickness original, that's all everywhere the same, and diameter class, which is also, it's ranging from 250 to 300.
material and back to the integration level of the pipeline. With this, I'm coming to an end, and I think we are perfectly on time because we have still half an hour for a discussion or questions. With that, I'll hand it back to you, Hendrik. Maybe you have still questions. Did I miss anything on the dashboard? Do you think I should show anything more? No, I think it was very good. I just have some small moments where we can use this information and then we can do the questions at the end. Sure. Oh yeah, you had a piece of your presentation still, of course. Så hva kan vi bruke disse resultatene til? Det egentlig at man får en veldig god grunnlag til å kunne ta gode beslutninger, spesielt relatert til hovedplaner for vann og avløp. Man får I hvert fall en avklaring når som ledning fortsatt I god stand og kan leve et x 10 år til. Da har man I hvert fall spart betydelig med penger. En god stand, man må overvåkes. Da har I hvert fall man slept å erstatte hele ledningen og penger spart. Det kun nødvendig med punktutbedringer og ikke fullstendig. Har man på en måte spart penger, og hvis det høy risiko for brudd og må erstattes, I hvert fall har man brukt penger på riktig sted. Så hele saken at man bruker de midlene som vi har, at de blir brukt på riktig plass. Konsekvens med å vente. Ledninger svikter samtidig. Det på en måte bestandig dyrt med strakstiltak. Ledning krever utskiftning samtidig fører til overskridelse av budsjetter, og brudd kan forårsake miljø- og omdømmeskader. En del andre positive ting som vi har på en måte tenkt litt på, at dette med bruk av korrelator for å oppdage vannlekkasjer, så må man ha kjennskap til det aktuelle materialet. Så når man har på utført en skanning med ultralyd, så vet man eksakt hva slags type ledningsmateriale her, og dermed også kan mer nøyaktig finne en vannlekkasje. Hvis man tror det duktil støpejern, og så blir det skjøtet 6 meter med PE-rør, så havner vi på en helt annen sted. En annen ting at man samler all informasjon til å vurdere aktuelle rehabiliteringsmetoder når den tiden kommer, enten om man skal rehabilitere med en gang eller over 30 år. All informasjon til å kunne velge den rette metoden samler man inn her, slik at man slipper å gjøre noe mer forundersøkelser. Så dette med 100% kontroll på lokalisering, jeg tenker på til søknader. Han bonden for eksempel, som trodde at ledningen lå der, som ligger på til nesten 25 meter på et annet sted. Hvis han hadde søkt kommunen og borre etter en vannbrønn for eksempel, hadde da virkelig kommunen sagt nei, du får ikke lov. Stort sett så egentlig når det innenfor 5 meter så det ok, men her på til egentlig at man treffer midt på ledningen. Så dette med grunnforhold, det mye fokus på dette med kvikkleire, når man har en kombinasjon med dårlig grunnforhold og ledninger som kritisk, så det på en måte så et bra verktøy til å kunne gjøre, I hvert fall velge de ledningene der først. Så kan man vurdere lufteventiler, om de plassert på riktig sted. Litt sammenheng som Erik sa, dette med korrosjon, kapasitet og trykkstøt, så det viktig at de lufteklokkene står på riktig sted. Og så tror jeg egentlig at man kanskje sover bedre når man vet hva man har I bakken. Yes, dette var egentlig fra vår side som vi har tenkt å fortelle om. Så nå har jeg fått litt sånn tid til spørsmål og synspunkter. Det har kommet et spørsmål I chatten. På norsk eller på engelsk, det samme. Ja. Det har kommet et spørsmål I chatten, Henrik. Ja. Det spørsmål om hva inspeksjonen I Holmestrand kostet totalt med alle forberedelser, for eksempel kroner per meter. Ja, jeg tror det ligger rundt 400 kroner per meter. Totalt? Ja. Ja. Det som det
Det samme når man spør hvor mye koster 1 meter med strømpe, det veldig avhengig av lengder. Så det viktig, sånn 2-3 kilometer egentlig minste avstand. Man kan selvfølgelig gjøre det på kortere avstand, men det blir prisen høyere. Så ideelt sett så tror jeg egentlig rundt 5 kilometer har vært det beste. Men jeg tror at når man ligger rundt 2-3 kilometer, det begynner å bli lønnsomt. Bra. Det ble nevnt I stad at denne metoden kunne brukes både på vann- og avløpsledninger, så lenge det var trykksatte ledninger. Men det kom et oppfølgingsspørsmål om metoden kan brukes på sjøledninger. Ja, hvorfor? Ja. Erik, there's a question coming if you can use it on pipes who are laying in the water. Right, like going under a river or a lake? Yeah, not under, but like still in the water, like. Yeah, sure. No, actually, we don't really care what the outside conditions of the pipeline is. So for us, it's important that the pipeline is filled with water. So we need a full pipeline, and if there's on the outside soil, water. I need to make one note with that statement because we would like to track the pipeline from the outside. As you have seen on the pictures that Hendrik shared, we want to walk over the ground with the pipeline. And when it goes under the water for a little bit, we need to have someone on the start and at the end to pick up the signal again. But for the rest, there's no problem with pipeline on the water. As you might know, the Netherlands is a very wet country. We have a lot of water, so we are very used to go through and underwater in the Netherlands. I hope that answered the question. Thank you very much. Der kom det et spørsmål til om inspeksjonspluggen kan gå gjennom kom med ventiler. Ja, så lenge ventilen står åpen. Så de 6 kommer som jeg viste I presentasjon, der alle var egentlig ventiler I kommune. Så de ventilene må stå åpen, så lenge ventilen står åpen, så går det fint. And maybe I think I got the question and the answer. So if a valve is not fully open, which is not an uncommon thing in utility world, that a valve maybe is stuck, or you think it's open but it's not fully open. During the first run with the cleaning pick, that also has a transmitter on board, it will notice when suddenly at the valve the pressure goes up and when it goes through slowly, and also the first cleaning pick will come out with some damages. So when that happens, we know where a valve might not have been fully opened. So I heard that Hendrik said, yeah, as long as they are open, and typically we know when they are open, but not in all cases. And during the first cleaning run, we will make a double check whether all the valves are open. Så det blir också riktigt belöpsväg så betalar vi konto. Det är så alternativ. Jag betalar inte kontobelöp så det är betalt. Er det spørsmål, Are, eller så? Yes, nå det Trym Trovik har et spørsmål, har han oppe. Kjør på, Trym. Det var veldig spennende, Henrik. Knoller og sånt, hvor sårbar vi på begroing og knoller inni der? Altså, du skal inn med den svampegreiene som du har da. Da blir det kanskje, hvis det mye knoller, går det greit? Du ødelegger vel den svampen, den holder vel ikke så lenge da, kanskje? Ja. Erik, the question is coming about the rust bulbs in the pipe. The knollen. The knollen. Yeah, that's that's a challenge. And actually, there's technology to remove it, of course. We can also use more aggressive cleaning, if you like. So now we're using soft foam picks. We could also use brush picks. But in drinking water, you typically don't want to remove those knollen because it might cause red or brown water. Yeah.
So that's a situation, and I know I've discussed that also with some of you during the demo day. That's something we need to look at from case to case. If there's a little bit of rust in the inside of pipeline, we can do the inspection and we will report the rust and we will measure how thick the rust is. If the pipeline, and what you sometimes see when the knollers are that big, that the diameter is reduced with 10, 20, 30% of the pipeline, then we cannot see beyond those knollen and measure the wall thickness. It needs to be removed in a way. And if it cannot be removed, then we cannot inspect the condition of that pipeline. So that's a little bit a difficult situation where there's a high amount of rust inside, but you're still interested in that condition of that small outside of the pipeline. That's what ultrasound is difficult, and basically with any technology. So that's that's something we need to see from case to case. Maybe first a visual inspection, see how severe it is, and also discuss with you, would it be an option to remove those? We see in pressure wastewater pipelines, it's not a problem to remove the rust because you don't care about red or brown water. In drinking water, that is more challenging, of course, and we don't have an easy answer for that. Yeah, talk. There is another question, if you have any future plans to develop this method for pipes with diameter 100 to 150 millimeters. Right. Yeah, so we get this question often. The difficult thing is that so inspecting pipelines in line with our technology and also with similar technology is not cheap. It's 100 times cheaper than replacing the pipeline typically, but it's not cheap. And when you would apply this technology in smaller diameters, then the business case typically gets less attractive because replacing the pipeline gets cheaper and inspection doesn't get much cheaper. So at this point, we are not, we see that with utilities we have spoken with so far that they are not willing to pay for inspections in that small diameter range. Technically, it's possible. We can downscale the technology, of course. We can apply fewer sensors. We just need to re-engineer the tool a little bit. If it appears that in Norway there's a massive market for that range of pipelines and everyone is happy to pay for inspections in that range, then we might reconsider it. But at this point, we are not planning to scale it down. Thank you. And another question, if it is possible to identify private connection points. It depends on the size of the connection point. So and it also decides on the diameter of the pipeline itself. So technically, we can pick up anomalies of around 15 millimeters. So if the household connection is that size or bigger, then theoretically we can pick it up. Then we also need to know on forehand that that's what we're looking for as well. Because then, so the inspection we have done in Holmestrand is with the first generation of our tool. We now have a next generation which has a higher coverage in terms of sensors. So technically we can pick up those household connections. What is also new for us is in Norway, that is a little bit different from the Netherlands or other cities we have seen so far in Europe, is that the household connections of, say, 20 millimeters are connected to a large diameter pipeline. Typically, we see a bigger distribution in the Netherlands, so from big diameters to smaller, every step it goes a little bit smaller. So branches in a DN300 typically are 100, and those are super easy to pick up for us. When it's just 20 millimeters sitting in a 400 or 500 pipelines, then we need to search a little bit harder, but technically we can spot them, yes. Har ikke flere, det noen flere som har spørsmål, så det bare å hive seg frem på nå, når dere har muligheten. No more questions, I think. Ja. Excellent.
Ja, men det fint. Hvis det kommer noen spørsmål, så det bare å ta kontakt med meg eller med Rins. Takk for at dere var med oss. Det var veldig flott. Jeg registrerer vi har vært egentlig stort sett 60 stykker hele veien, så det veldig fornøyd med det. Så vi gleder oss til fortsettelsen og se hvor prosjekt nummer 2 blir i Norge. Jeg ønsker fortsatt en riktig god dag, og så ses vi plutselig igjen. Yes. Ha det bra. Tusen takk. Thank you. Ha det bra. Ha det bra.